Nigerians, we are heading into the next phase of our evolution. And with our rights issue, you get an increased stake in it. From the 8th of July to the 14th of August, you can get your share of over 17 billion shares at 19 naira 75 kobo per share. That's one new ordinary share to every 2 shares held. Visit theaccesscorporation.com to subscribe. Access Holdings, where financial solutions connect the world. Otu akpọrọ Organized Labour ekwuola mgbe ndị ọrụ ga-anara 7,000 ekwekọrịtara na a ga-akwụ. Otu ndị nne n'Enugu akpọrọ Women Stakeholder ewegharịgo ọnọdụ August meeting ha site n'ọrụ ebere. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ NTA Enugu. Uhuruchi ọma Igbo bụ Igbo njem ọnụ. Nke onye chiri ya zelu, nke onye na-eme dị mma ya gaziri. Abụ m Chizoba Ume, gara akụkọ ụwa n'uju. Ndị otu Labour ekwuola na 70,000 a ga na-akwụ ndị ọrụ ga-ebido n'ọnwa abụ Ọgọst. Onye na-anọchite anya onye isi ndị na-ahụ maka ndị ọrụ bụ ọkammụta Theophilus Ndụbụakụ kwuru na ihe mere na akwụbeghị ya bụ ụgwọ bụ iji soro ya na usoro ọ kwesịrị. Ọ rịọkwara ndị ọrụ ka ha hapụ ịta ndị federal gọọmenti na steeti ụta maka oge ha na-egbu maka ịkwụ ya bụ ụgwọ. Otu akpọrọ Enugu Women Stakeholder na-ewegharị ọnọdụ August meeting ha site na ọrụ ebere dịka ha na ndị Federal Road Safety Corps jikọrọ aka ọnụ inye iwu nọ n'okporo ụzọ. Nkechi Agụbụzọ bụ onye isi ụmụ nwaanyị gwara ndị ọrụ ụzọ ka ha mee ka ọhaneze mata maka iwu ewepụtara iji benata ihe mberede okporo ụzọ. Comfort Anyim ji akụkọ a n'uju. Onye isi otu ahụ gburugburu bụ Oriakụ Nkechi Agụbụzọ bụ otu Enugu Women Stakeholders EWS du ndị isi ha na ogo etiti wee bịa ya bụ njem mgbasa ozi nke malitere na ụlọ ọrụ Road Safety n'Enugu. Onye isi ha na Zone South East nakwa nwanne ya bụ nke Sector Command nakwa Chimoga ahụ ịnabata ụmụ nwanyị a. Njem a bụ ịgbasa ozi maka ihe gbasara okporo ụzọ irubere ya isi bụkwa atụmatụ amapụtara so August meeting wee bịa bụ nke nwunye onyeisi ala tinyekwara nwunye aka na-achị Enugu steeti so wee gbape na izu ole gara aga. Nke kasị ozi bụ before ị baa n'ụgbọala gị kaba arụ ka gị na nwunye gị hapụ inwe nghọtafe maka na ọtụtụ ihe na-eme n'ụzọ na-adịrọ mma ọnya na-ebute ya. Na-agwa ụmụ nwaanyị n'ụbọchị taa bụ na asị ngwa a na-agwa anyị bụ ụmụ nwaanyị okwu si gwakwa anyị na ọ bụ na anyị jee afịa anyị abụna nke a na-akpọ overload bụ na moto ejugo ndị mmadụ ezugo ibu ezugo ibulu onwe ime onwe ibu a sị na moto na-ebu mmadụ 4 ime onwe nke mmadụ 5 ya ka anyị na-akọwa. Ọ bụ na ị na-eri nri na-anya moto uche gị anwa ndị na ya o nwere ike olide gị nwe accident. Ọzọkwa ọ bụrụ na ị na-anya moto na-aza call na-aza phone ị nwere ike inwe accident maka na uche gị ama ndị n'ihe ị na-eme. Ha nyekwara ndị ụlọ ọrụ ahụ onyinye ekene iji too mbọ ha na-agba
na mbulite obodo, ọkacha ka ha si wee gbaa mbọ na ihe mberede nke okporo ụzọ mere na Diamond Estate n'Enugu na ụbọchị gara aga. Ha wuchikwara na okporo ụzọ ịgbasa ozi ha ji wee bịa na-asị ndị mmadụ ka ha na-erubere iwu na-achị okporo ụzọ isi. Enugu Women Stakeholders ahụ kpọtụkwara Mike Ejeagha Gwogwongwo Enugu Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Ndị iwu Comfort Gọvanọ Peter Mbah mere ka amata na ọchịchị ya ga na-akwado ma na-ewepụta usoro a ga-eji na-akwado ma marakwa etu a ga-esi na-eme ka ọkụ na-adị mgbe niile n'Enugu. Nke a ga-eme ka obi dị ndị mmadụ mma ma mee ka ndị oji ego achụ ego wee bata n'Enugu. Chika Ugwu ji akụkọ n'uju. Ọkụ latrik bụ ofu n'ime ihe ga-enye ndị mmadụ ikikere mara ka ha si eji ọkụ latrik arụ ọrụ ma nyekwa aka kwalite akụnụba obodo. Ọ bụ maka nke a ka gọọmenti Enugu steeti ji tinye iwu nke akpọrọ Electricity Act 2023 nke ga-enye aka hazie ihe gbasara ọkụ latrik na steeti a. Nke a bụ nke mere ha ji mepụta nke akpọrọ Regulatory Agency bụ Enugu State Electricity Regulatory Commission EERC. Ọgbakọ a nke ndị EERC haziri bụ maka ka ha ga-esi nwee mkparịta okwu ha na ndị ọnụ ruru n'okwu maka imepụta akwụkwọ akpọrọ draft nke ga-edu ha imepụta nke akpọrọ Electricity Market maka ha ga-esi hazie ọrụ ha. Gọvanọ Peter Mbah nke onye odeakwụkwọ steeti a bụ Chidebere Onya nọchitere anya ya kwuru na ebumnuche gọọmenti steeti a inweta gburugburu dị mma maka obibi, azụmahịa, inweta ọrụ nakwa ito akụnụba bụ nke ha ma mmezunwu ọ bụrụ ma enwere ọkụ latrik. Ya mere o ji dị mkpa na ha nwere ọgbakọ a mara ka ha ga-esi hazie ya ma si na gọọmenti ha dị uchu ibelata ihe niile na-echere steeti a aka mgba na ihe gbasara ọkụ latrik. Onye ji ọkwa chairman EERC bụ Chijioke Okonkwo si na kọmishọn ha bụ ndị ọrụ ha na-ahụ na ha haziri ọkụ latrik ma hụ na ama na-emegide ndị ji ọkụ latrik arụ ọrụ, hụ na ọkụ ha ji rụọ ọrụ bụ ofu ya na ego ha kwụrụ. Gọvanọ Mbah jikwa ohere ahụ wee dụọ ndị ahụ bịara ọgbakọ ahụ ọdụ ka ha were ohere ọgbakọ ahụ hazie ihe gbasara azụmahịa, ire ma zụọ ọkụ latrik na Enugu steeti ma hụ na enyere ndị mmadụ ọkụ mgbe ọbụla site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Darịrị nne Chika. Ndị nọ na gburugburu Enugu nọ na mwute etu ihe oriri na ihe dịgasị iche iche siri gara ọnụ, tinyekwala ngara ọnụ mmanụ eji anya ụgbọala ka narị. Ọchịagha Kelechi kọtụpụrụ anyị akụkọ a. Ejizighị Igbo agwa ya onye ọcha n'ezie na ya bụ ikuku mmụọ gas eji esi nri na-enyere ọhaneze aka n'ala anyị n'ebe o metụtara isi nri ọsịsọ ya na idowe ọnọdụ ọcha na-arịzi n'enu ọjị. Ka o si na dị, ọnụ ahịa akụrụngwa bịaziri gbago nke mere na ọ na-abụzi onye cheta igoro ikuku mmụọ gas eji esi nri obi a na-amapụ ya. Tanker, the price of gas, Julia. Nchọpụta emere na-egosi na ọtụtụ na-adapụzi n'amụma ọhụrụ a nke meziri ụfọdụ ezinụlọ ji laghachi azụ n'ihuke anwụrụ ọkụ ya na usoro ndị ọzọ ga-enyere ha aka idosa erimeri esiri n'ala maka inyere ndụ aka, ọkachasị n'oge a ihe isi ike na-agbakasị ọhaneze ahụ. Ndị ọrụ anyị gbarụrụ ahịa dị n'isi obodo steeti a were chọpụta na oke ọnụ ahịa mmanụ gas nọ n'elu ọjị ebe a na-erezi 1 kg 1,000 naira
na ụmụ anọ ya na ụmụ ise. N'ihi nke a, ọtụtụ ezinụlọ dabereziri na nkụ nakwa unyi iji belata oke ntaramahụhụ ya bụ oke ọnụ ahịa na-ebutezi. Ịgbazi gas ọ dị too costly. Ọ dịrọzi anyị izi ịgbata. So o meziri anyị nwa na-egozi nkụ. Like mụnwa m na-esi na nkụ, m na-esi na charcoal. Ịchọọ igo nri, ị ga-ebu ụzọ goo gas ị ga-ejigoro sie nri. Mana iji baa n'afọ ije izi igo nri, ịma ngozi ihe ndị ahụ ị kwesịrị igo maka na ị ga-ego gas, ọ galara ọnụ. Ahịa charcoal n'azụ na-agakwara m. Wet na ihe mere ya bụ na ihe siri ike n'obodo a. Dịka kerosene galara ọnụ n'obodo a. Fuel n'onwe ya galara ọnụ n'obodo a. Gas n'onwe ya galara ọnụ n'obodo a. Dịka ụmụafọ ala anyị na-agba mbọ imeri ya bụ ọnwụnwa gbasara oke ọnụ ahịa mmanụ gas, ha na-arịọzi gọọmenti ka ha wepụta amụma ga-eme ka ụmụafọ ala anyị kuchata ume n'ihi na oke ntaramahụhụ bụzi ọnwụ. Ngalaba nke Naịjirịa na-ahụ maka ego a na-enye ndị na-agụ akwụkwọ bụ ihe ọchịchị etiti mapụtara ikwu na ndị mmadụ ga na-agụ akwụkwọ na-ataghị afụfụ. Nke a bụ ebumnobi ndị ma nke ekwe na-akụ n'Enugu dịka ha kenere ndị Nelfund na atụmatụ ha. Susan Eze ji akụkọ a n'uju. Dịka o rugoro ụlọ akwụkwọ dị elu 3 n'Enugu steeti bụ ndị sonyegoro n'ahịrị ụlọ akwụkwọ ndị ụmụ akwụkwọ ha tozuru itinye akwụkwọ maka ịnara ya bụ ego mgbazinye. Ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nwere oke na-akọwa na ya bụ amụma magburu onwe ya na ọ ga-agbanwe usoro agụmakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị elu nke ala anyị. Ndị amaara nke ekwe na-akụ na-ekwu na inye ụmụ akwụkwọ ego mgbazinye iji mee ka onye ọbụla nwee ohere ije ụlọ akwụkwọ dị elu bụ nke ga-enye aka ime ka e nwee ndị gụrụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ dị elu nwere asambodo bụ ndị na-achọ ọrụ bụkwanụ ndị maara nke ekwe na-akụ. Ọ ga-emekwa ka ala anyị sonye n'ogogo mba ụwa n'ebe ọ metụtara ịrụ ọrụ. Ha na-akọwa na ndị na-ahazi amụma a kosiladị kwesịrị inebacha ihe niile gbasara ya anya, uru na ọghọm dị na ya bụ amụma, ọkachasị ebe ọ metụtara ụmụ akwụkwọ ndị na-agaghị enwe ike kwụghachi ya bụ ego n'ihi na ha enweghị ike nweta ọrụ mgbe ha gụchara, ma ọ bụkwanụ n'ihi nrịanrịa ma ọ bụ ọnwụ. Ha kwuru na enebasị anya n'akụkụ niile wee hazie amụma a na ọ ga-enye aka ime ka ya bụ amụma dịgide ruo ọdịnihu. Ya bụ amụma bụ nke a haziri n'usoro otu ụlọ akwụkwọ dị iche iche ga-esi tozuo ime ka ụmụ akwụkwọ ha sonye n'ịnara ya bụ ego mgbazinye. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Daalụ Susan. N'ikpeazụ, gerekwa isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Otu akpọrọ Organized Labour ekwuola mgbe ndị ọrụ ga na-anara 7,000 ekwekọrịtara na a ga-akwụ. Anyị kọkwara gị na otu ndị nne n'Enugu akpọrọ Women Stakeholder ewegharịgo ọnọdụ August meeting ha site n'ọrụ ebere. Ndị ewuo maka isonyere anyị ma chebiri Comfort anyị m ka ọ batara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ka o mesịanụ. Organized labor reveals when workers will start receiving 70,000 naira alert. Plus, Enugu women stakeholders move to expand frontier of August meeting to community service. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7.
I am Comfort Ayim with the details. Organized labor has announced that the implementation of the new 70,000 naira minimum wage is expected to begin end of August. The Deputy President of the Nigeria Labour Congress NLC Political Commission, Professor Theophilus Ndubuako, shared this update, saying slight delay is due to the necessary processes, including the consequential adjustment that involve recalculating wages across all levels from level 1 to 16. He, however, assured that the delay is not a deliberate attempt by the federal and state government to avoid implementing the new minimum wage. The reason to suspect any deliberate delay, he added. No reason to suspect any deliberate delay, he added, rather. And the Nigerian Electricity Regulatory Commission, NEC, has issued license for mini-grid electricity generation to some companies in the country. In its 2024 first quarter report, NEC says a total of 9 new off-grid generation licenses were issued with a gross capacity of 109.69 megawatts and 3 new trading licenses. The off-grid gas plants are to be built in Lagos, Oyo, Ogun, and Cross River State with a total capacity of 100 megawatts. NEC says captive power generation permits are issued to entities that aim to own and maintain power plants for generating power for consumption and not for sale to a third party. Also, in the first quarter report, NEC reveals that it certified 6-meter services providers, including 4-meter installers and 2-meter manufacturers. Meanwhile, Governor Peter Mbah has reassured its administration's commitment to support the provision of essential infrastructure and access to reliable electricity in order to improve the living standard of the people to further attract investment. Chika Ugu reports that this was during the maiden stakeholders engagement organized by Enugu State Electricity Regulatory Commission, EERC. The report. Access to reliable and sustainable electricity infrastructure and services provide citizens the choice to control and manage their electricity consumption as well as boost the nation's economy. It is against this backdrop that the state government took advantage of the Electricity Act 2023 and initiated the process to revamp electricity service delivery in the state. This led to the establishment of the regulatory agency, the Enugu State Electricity Regulatory Commission, EERC. This gathering is to provide the draft regulation that will guide the development of the electricity markets. Governor Peter Mbah noted that this is part of ways of achieving his administration's lofty vision of creating an enabling environment for living, business development, job creation, and economic growth. To support the Commission in achieving the desired market arrangements initiated through the regulatory provision, we urge all invited stakeholders to ensure that the presentation today receives the level of attention and commitment needed to guarantee that we will adhere to the regulatory provisions. Chairman EERC said the Commission is charged with the responsibility of regulating electricity supply and developing a robust electricity market, ensuring unhindered access in the states. The tariff methodology, the licensing regulation, the customer service and protection regulation, and the captive power regulation. These draft regulations will guide anybody on how to progress in developing his project in Enugu State. Stakeholders at the gathering were advised to take advantage of the opportunity to establish their electricity businesses in Enugu State, as well as provide efficient and reliable services to consumers. In Enugu, Chika
Ugwu, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. When malaria won't show power for your side, it can knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine when no get bad taste or bitter taste for mouth. I need it easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Glad to have you back on the news at 7. Cash-strapped residents in Enugu battling with high cost of food items and other commodities now grapple with the rising cost of liquefied petroleum gas, LPG. As a result of the situation, some households in Enugu are shifting to options that contribute to global warming, a condition that is hazardous to both human and the environment. Kelechi Otiaha has a situation report. Cooking gas, also known as liquefied petroleum gas, is a popular and convenient source of energy for many Nigerian households. However, the price of this commodity in the country is not fixed and varies depending on several factors ranging from the demand, supply, location, and season amidst the economic crunch hitting hard in the country. The cost of diesel is the cost that made gas to rise, the transportation. Investigation reveals that the use of cooking gas goes down well with many Nigerians, but the recent hike in its price is gradually shifting some consumers to the traditional way of burning firewood and charcoals. A market survey conducted around the metropolis shows that the average price of liquefied petroleum gas goes between 1,400 naira and 1,600 naira per kg, as against the 1,200 naira sold last month. Too high. It's no longer easily affordable, and we are now even using alternative. We are cooking with firewood, charcoal pots, because it's more affordable. The use of gas has become very exorbitant, and then it has affected many homes. If you go to the market, if you were to purchase food items for like say 10,000, and you need to purchase gas that you used before then, so you're going to cut it short. So it has reduced the quality of food intake in families. Many families in Enugu are moving from the use of cooking gas to the traditional methods as alternative means of cooking. This, they say, is to cope with the hardship resulting from the economic downturn in the country. A coal bag before from last year is 4,500, but now it's almost 6,500, 7,000. As Nigerians grapple with the constant surge in the price of cooking gas, government has been urged to put in place measures to mitigate the biting effect on the populace. In Enugu, Kelechi Ochiawa, NTA News. That report concludes our package tonight, but before we go, another look at major stories. The organized labor says the implementation of the new 70,000 naira minimum wage is expected to begin by end of August. We also told you that Women Stakeholders EWS is expanding the frontier of the August meeting to community service in collaboration with the Federal Road Safety Corps, FRSC. And that's more you can take on this desk at 7. From all of us here is thank you for watching and good night. At Access Holdings, we are heading into the next phase of our evolution, and with our rights issue, you get an increased stake in it. From the 8th of July to the 14th of August, you can get your share of over 17 billion shares at 19 naira 75 kobo per share. That's one new ordinary share to every 2 shares held. Visit theaccesscorporation.com to subscribe. Access Holdings, where financial